Assalamu alaikum wa rahmatullah. The second presentation will be more interactive than the first one. So those who ask about the assessment, come first to the floor, to the first two rows, including those who work as Ustaz and Ustaza, come to the front, because we'll be calling on you to do a spiritual assessment soon. Come to the front, please. From the title, we'll be sharing with you some aspects of the visit. When you go and visit with a patient, whether that patient is first time, repeat after they have been given diagnosis, or they have received a terminal diagnosis, we go back to do a spiritual assessment to figure out what changes happened between the time they were admitted, between the first time we visited and the second admission. There are various models for spiritual assessment. All of them basically seek to get some information from the patients with different themes. This FICA model was developed by Dr. George Fitchett in the US, and he asked for about 4 major elements, and it's not a checklist. You incorporate your conversation around those 4 elements. The first one is you ask along the way about the patient's beliefs and faiths and faith community. So those are elements of the faith. You ask the person, do you belong to a faith community, or do you have an organized faith? In your case in Malaysia, you might be working in a private hospital or government hospital, and you will find people who are not Muslim. And you need to know. We don't wear something on our face to let us know that that person is X, Y, and Z faith. So basically, we don't assume, we ask. And even if the person is Muslim, we don't assume that the person is practicing. So we need to ask about the faith. We need to ask about practices. Since you are in the hospital, has there been any changes in the practice of your faith, in order to find out what are their needs? And that brings us to the Muslim patient. If the patient said, I'm Muslim, we're going to ask, what's important to you? What's important to you in the course of hospitalization as a Muslim? Is the prayer important to you? And if the prayer is important to you, have you been able to perform the prayers? And if not, what can we do to help you out perform the prayers? Patient might say, I have spent the past 48 hours sleeping. I was not able to perform the prayers. Post-surgery, he has been sleeping. So basically you need to find out not just the prayer that is important. Are they being able to do it? Can they do the prayers without any difficulty? And what kind of support you're going to provide for them? Then we ask about their community. The reason we ask about community, and keep in mind, I'm coming from a Western perspective, where the family is, the nucleus of the family or the extended family is not present. You might be living closer to your parents, closer to your siblings in a context like Malaysia or most Muslim countries. In the West, people are living in different places, so their community might not be their immediate family, but an extended family. So we ask about where you get support from. Who supports you when you are in the hospital? And we don't mean financial support. Who visits with you in the hospital? Can you imagine being far away from home, about 7,000 kilometers away from home, and you're in the hospital and no one is visiting with you? And you've been there for 40 days, hospitalized. What kind of state would you be in? And you have family, a wife, a husband, and children that are far away and you are unable to see them. So that's the kind of questions in order to find out what the
What's the state of the patient at the current point, today? Tomorrow there'll be something different, but at this point. And as we collect the information, we start to formalize a plan in our mind of how we're going to address the information that we collected. And before we address that, we repeat, make a summary of our findings, and we make a confirmation from the patient that agree that this is what I heard. I see all of you writing. When I go and do spiritual assessment, I don't take anything with me into the patient room. What does that mean? I'm paying 100% attention to the person who's talking to me. So today is not about how you're going to do it. Today is about the concept that this is a frame of shift in your mind when you visit the patient. So don't worry about writing. I said we'll give you this information. It's just a matter of understand this new concept. I don't bring anything into the patient room. I don't take a pen. I don't take a piece of paper. Definitely I don't record the conversation on the phone to find out later. I force myself to be 100% present with the patient, attentive, listening to everything they say and every gesture they make. And that's what will make you a better spiritual care counselor, spiritual care provider, is when you are having the ability to hear the patient and have the ability to tell them what you heard and formulate a plan with them. There is an alternative approach that I use, and that was developed by my supervisor, George Fitzgerald, that Dr. Ishaq met with in Saudi Arabia. He has about 3 elements of spiritual assessment. The first one is interpersonal. Interpersonal is every aspect of personal or human that impact you from the outside. For example, your parents, your wife, your husband, your children, extended family members, those that you have made peace with, those you have not made peace with. When you are in the hospital, you start to think about every single person you wronged in your life. Okay? You start to think about things that impact you from the outside. For example, the bill that you have to pay, the medical expenses that you have to pay, that will impact you. Okay? That's everything from the outside. Your job, that you'll not be able to go back to your job and you'll be jobless now, or they'll amputate your foot and you'll not be able to perform the way you used to be performing before. So anything that impacting you from the outside, you start to think about that. The second one, intrapersonal. That means intra is internal. Let me ask, what comes to mind of something internal that will impact you? Any volunteer? Come on, we want to make it interactive this afternoon. Anyone? Yes? Guilt. Don't tell me what's triggered the guilt, but guilt by itself. A person might feel guilty, and you can fill in the blank without assuming. It's interesting that you bring guilt this afternoon to this conversation. May I ask, what's on your mind when you say guilty? So we don't assume what the person is guilty about. We give that approach back, and you ask the question based on the last word that the patient tells you. I feel scared today. Oh, don't worry. It means that I did not listen to the patient if I rushed to tell them it's okay. What makes you scared? What exactly are you afraid of? I'm afraid to die. What about death that you're afraid of? So again, invite them to reflect more. The idea is not for you to provide them a dose of comfort
that would be like a bandage. We're going to dig deeper, and that's why it's an assessment. We're going to dig as much as we can. The patient might be at this point in a stage that they might start crying. You all got to ask, are you okay if we continue, or would you like us to stop? So always give them the permission to say no. And the third element is, how does this illness impact your relationship with Allah subhanahu wa ta'ala? How does this illness impact your faith? Did it strengthen your relationship? Is it the same? Did it weaken it? So provide this approach to them so they can reflect, and based on it, you can continue. Then we look at the emotional well-being of the patients. The emotional well-being sometimes cannot be communicated by words. That means the aspects of communication we look at is body language. So in that sense, you'll be able to observe not just what they say, how they react to certain words that you say. When you mention the word death, how did they react to that? Okay? When you mention family or children, did they become tearful? Based on the tears, without them saying, I miss my family, you already kind of know. But you ask, I see that you're tearful. When I mentioned the word family, it triggered something inside of you. Would you like to share? Again, you give them the approach and the opportunity to get out of it by not answering. Then you determine what kind of interventions you need to do. If it's worship, if it's ibadah, if it's tayammum, if it's prayer, based on knowledge now you start to approach. The last one I just added, show the patient the way. Basically, when you talk about the impact of the relationship with Allah subhanahu wa ta'ala, our job is not to have the patient be dependent on us. I feel so good when I talk to you, Mr. Spiritual Care Ustaza. This is not what the goal is, for them to be dependent on us. The goal is to open a window for them, to create a path for them, to teach them dua. That's perfect. Don't be dependent on me to do the dua. I want to teach you a dua so you can do it yourself. That is what the Prophet taught the community. I will teach you something that will earn you highest ranks in paradise. So you teach them the dua and you say it with them and you have them say it, because the verse in the Quran said, أَمَّنْ يَسْتَجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ. Whoever, he is the one who responds to the call of those who are in need, al-muttar, and that is the patient. That the one who's in need is in a much better state to ask Allah subhanahu wa ta'ala for anything they want. Now, if you have a hospital that is 700 patients, and which is happening here, and you have only one or two ustaz and ustaza, who are you going to respond to? Now we're becoming practical. Now we're becoming part of the team. Because here, I want to move this away because I see you're looking all on the screen. Let's talk. Let's talk. If you have 700 patients in the hospital, who would you visit first? You're coming at 8 in the morning. Who would you visit first? Which one? What unit? What floor? ICU patient. Okay? Who's next? Yes? Geriatric ward. Okay? Now I'm going to ask you both, why did you decide on visiting this particular patient, not a patient in another place? A critically ill patient. Okay?
The reason I'm asking you this, not to put you on the spot, this is a decision we make every single day when we walk into the hospital. We decide to go visit, no matter what the patient is. If I'm the person in charge of 600-700 people, I better make a good decision about who to visit and how to. Basically will be triaging patients. And the category is what I will share with you next, is actively dying patients, no matter where they are, is the priority for me, 24 hours, no matter where they are. If they are brought in by ambulance to the emergency room, we better have a relationship with the emergency room staff that they can call our office to say, we have a case that is critical, come forward. Patient in the ICU, patients who is in the geriatric or surgery or any unit, but they are downgrading care from active treatment to palliative or to comfort care, where they will be withholding treatment because that patient is within very short period of time, matter of hours or days, will die. The third one is people who are having surgeries. My supervisor taught me to be in the hospital around 4 in the morning every single day. And before going home, go to the surgery and take the schedule of the surgeries for the following day. The reason I ask that, because if you happen to be in surgery, and especially in a surgery that requires full anesthesia, that will be put to sleep, to ask that person to do the assessment on the spot and to ask the patient to do shahada right before they go to surgery. Because you don't know if that patient will come out of surgery alive or not. And you comfort the patient, and you give the patient hope as they go through surgery. And the best thing, if you are able to meet with them afterwards as a follow-up visit, because it's not just initial visit, always will be a follow-up to that. Then the list is there, terminal diagnosis, people who have no family. So the idea is, don't visit just the patients that are easy or welcome you. Visit the patients who are difficult. And when we meet people, look at this scale. The scale that I'm using here is, the first one is when we meet people. This morning when we met, it's the first one is the public sphere, the public, the outer scale, which is sometimes you just nod your head to someone, offering salam to someone, saying good morning to someone, that you offer it to those that you know and to those that you don't know. Some people stay at that level. They don't engage beyond that. Then if you want to take it another level, social. One of the ustazas today, I asked her about her children. That is social. Then becoming personal. I remember there was a young child. How old that was child? So now we're sharing personal information. Then when I met Dr. Ishaq, we talk about friendship and deep friendship. It's not with everyone, but that's a level that you can go in and get out. So that means it's fluid relationship. You go in one level, maybe you go up. It depends on how well you connect with the individual that you meet. Then you go and talk about, when I say private, is things that the patient will disclose to you that might not disclose to other people in the family. And that's when the level of intimacy is there, that when they might even cry on your shoulder because it hurts so much, and they ask you to do a prayer for them. That's a level of love, the mahabba that you have. When you have, that's the level of what the Prophet ﷺ had his daughter right next to him. That's the level of intimacy. When he whispered in her ear and nobody else in the room was there. And when you are sitting so close to the patient that none of the family members hear what they're talking about. So that would be another way of intimacy.
The assessment, what we look at is this: if you go to Google and put feeling wheel, it's a wheel, and feelings. So feeling wheel, you get the same image. So basically, when we meet people, there's another way. We meet people on the outer level. The outer level is what displays emotion. The only thing here is we name the emotions, what they are. For example, if the person is angry or mad, which is the red color, look at the top, sarcastic. An example of being sarcastic. If you are the nurse and going to give the patient an IV and to have a needle, basically stick a needle, and the patient might be sarcastic and say, here she comes again, the one who does not know how to find my veins, and she's the one who poked me so hard, and you might take it personally and say, no, I'm really good, but the person is sarcastic because they're really angry. They're really mad. Maybe they did not sleep that night, the night before. So those are elements of see what the words mean and look at the core. We need to get to the core of any individual that we do an assessment. And here we're not talking about label. We're talking about a window into that patient, and we always ask to check what exactly is happening today. I see you angry, or I see you sarcastic, or I see you on your face like you're frowning. What's going on in your life? So basically, that is a matter of seeking more information from the individuals. The physical aspect or the verbal aspect of the individual and what you see inside the room might not be enough. I'll give you a scenario. You walk into the ICU room or the geriatric room. Have any of you been in a geriatric floor before? Raise your hand if you've been in a geriatric floor. Okay. Can you describe the smell to me? You smile. What's happening? Not always pleasant. Not always pleasant. Yeah. Okay? You can smell the smell is how smelling usually of urine. Yes, it smells. Someone who might be in a diaper and cannot go to the bathroom by himself or herself. It smells. You will find the smell right before you enter the ward. And as you come closer to the room, the smell will become stronger. How do you think your relationship with the patient will be when they're going while you're talking to them? Will you be able to control yourself not to make them feel more miserable than what they are? They're already aware of the smell. They're already aware of what's going on. To have you move your face or cover your nose or just gesture, the patient will be able to read the nonverbal communication on your face without you saying anything. And you can tell that relationship is cut for good. You will not be able to reach the level of intimacy. What I'm saying is, before you enter to the room, prepare yourself. In every hospital room, there is a bottle right outside the ward or the room that has a gel or alcohol or disinfection. Okay? What I do is, before entering to that room, I take that gel and I start wiping my hands or cleaning my hands. And as I'm cleaning my hands, and I'm doing a prayer. Allahumma ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. So I'm already grounding myself in faith. I'm asking Allah to come to be to my side. As I go into this patient's room, I'm invoking Allah to be with me, to help me, to make my task easy. So I'm already
anticipating that there'll be some difficulty. Okay? I'm already anticipating. So when it happens, I'm already preparing myself. Then where you stand makes a big difference. If you go and enter to the room, already we said it smells, the curtains are closed, the light is dim, and the patient is sitting in a bed that is not moving. So pretty much you can imagine that there is not much of quality of life left. And that will impact how of affairs, their feelings. That is different when you go into another room. The smell might be still there, but the curtains are drawn, there is light, there are flowers in the room, there is cards from their children or pictures of their grandchildren in the room, and the patient is sitting on a chair, looking at you, and you come and sit next to them. Those are two different approaches, two different images of a patient that might be in different parts. So those are the aspects that you look at. The other part is the loss. The moment you are hospitalized, you lose your own sense of independence. And that's when the patients start to mourn that aspect without even saying that. They become sarcastic because they're angry. Why? Because Dr. Ishaq decided that they should get an injection at 2 in the morning. So you go in and you wake them up, so they're no longer sleeping at a schedule that they have. They're no longer eating the food that they used to. They're no longer sleeping in a bed or even sleeping at all. They're no longer wearing the clothes that they like to wear. And every stranger just coming into their room. How would that make you feel? On top of that, you cannot control your bowels. On top of that, there is bills that you have to pay. You get the picture. There's significant amount of loss. Financial loss because the person is not being able to work. Relational loss because the person is not being able to be the provider, is now receiving the care. Based on the diagnosis, they will have some type of loss in their life. We kind of mentioned this infrequently, which is make sure to look at the precautions at the door. They are placed for a reason, and it is a Sharia reason, which is la darar wa la darar, the concept of do no harm. When there is a label on the door that there is a contact precaution, you don't go ahead and you start shaking hands with the patient and you wear gloves. If there is droplets, you wear an apron. You protect yourself and protect the patient from you as well. That is a concept Islamically what you need to do. We did mention this. Now, another area of work that might be different culturally here. Number one, I don't talk to my patients while standing. The only time I stand is when I enter to the room. I stand in the middle of the room and I address the patient. I introduce myself, and I'm here to be with you, to visit with you today. Is this good time? The moment they say yes, I say, do you mind if I sit down next to you? I don't sit on the bed. I bring a chair right next to the patient. If the head of the patient is right here, I sit right next to their right ear or left ear. I never sit by the end of the bed. Remember, they might be surrounded by family members. I leave the family members aside. I say, I would like to sit the closest to the patient. Why would you like to sit the closest to the patient? Anyone would like to guess? Any volunteer? There is no wrong answer today. The question is the priority. Privacy, number one. Remember that our Prophet asked his daughter to sit right next to him. No one else in the room.
was able to hear what he disclosed. The patient cannot speak loud. You want to be able to hear them even as their voice is faint, right next to them, right next to the ear. Why wouldn't you sit by the side of the bed by their legs, for example? The eyes, if I move my hand, many of you will look at my fingers. The eyes are trained to follow movements. If they move their legs right or left, your eyes will be, without thinking about it, moving their movement, following the movement. So basically, protect yourself and your patients. Sit very close to them. Then many of them will be emotional, crying. We have a tendency of offering them a tissue to cry, basically to wipe their tears. I don't offer that. If there is a box of tissue, I place it right next to them, but I never offer my patient a tissue. It's a kind of communication. When you offer a tissue, you're asking them to stop crying. They have the right to cry. And don't worry about the tears coming. Don't worry about the snot is coming. Already the room smells so bad. Okay? So the idea is not to make something bad little bit less. The idea is to help them out, connect with the situation that they're in. And if you are a person that is impacted by what you see, would you give yourself the permission to cry with the patient? Do you give yourself the permission to cry with the patient? Do you think it is professionally okay to cry with your patient, to show emotions? Who said no? Yes. No. Why not? We have to maintain our professional. And we have to maintain our professional when dealing with patients. Okay. What if that patient is really dying? And everybody in the room is dying, and you're sitting there and maintaining professional approach. Would that be acceptable? We need to control our emotions. Control. Perfect. So we start moving from it's not allowed to control, which is you're right on target. It will become professionally unacceptable if the patient starts to comfort you. To say, that's all right, I'm okay. Okay? That will become professionally unacceptable. Aside from that, don't force yourself to cry because the patient is crying. But if your tears came down, do not stop them. Control yourself. If you are unable to control yourself because it's emotionally draining, if you are a pregnant spiritual care provider or any healthcare provider, and you go into the maternity room and a mother just delivered a child that night. I'm not saying the gender instinct, men will cry too. It's all right, as long as you're controlling yourself. And if you're unable to control yourself, that would be the time to cut that visit short. Say, I will be back in a few minutes. You go cry it out, wash your face, come back, and start fresh. And that brings us to the concept in assessment of self-care. You're assessing patients every single day. You're hearing stories of patients. The way I mentioned to physicians that they are doing their own self-care, spiritual care providers need to do their own self-care, which is how you release that energy if it's not in front of the patient. What do you do? How do you debrief? How do you charge yourself again to go back day after day, every single day? Do you go and share that information with your wife or husband at home? You post it on Facebook? You know, there are aspects, because we are human, we need to talk about what we have.
In my circles, every chaplain, every spiritual care provider has a mentor that we call our mentors when things are tough. And we reserve it with areas that I had dealt with a car accident, multiple fatalities, about 5 of them died, and it was very difficult for me to deal with that. On top of them, their family members taking them in to see their loved one laying down. I have to cut my shift short, I have to go home, I have to call a few people, I have to live with my children, did what I like to do most to charge myself. I invite you to share how the patient's impact. This video will be the end of this spiritual assessment approach. We were talking about patients in isolation, and I brought you into the patient's rooms. And some of the patients that you met are actual patients in the hospital. Some of them are staff members that we support as well. I invite you to share with us any comments that you have, any things that this video stirs in you, or anything related to the presentation itself. Ya, silakan. Mikrofon ada, tisu ada sini. Any comments, any sharing? All overwhelmed. It is overwhelming. It is overwhelming. I watched this video. If you go to YouTube and you look at the Cleveland Clinic, you'll find over hundreds of thousands. That would be me at least contributing more than 100,000 times watching the thing. It is the best approach to connect with your patients is to have someone tells you what's on their mind. In real life, you don't get that. You don't find a bubble coming out of someone's mind tells you what's on their mind. And you are the only one, the only chance they have to process their feelings. Already we have a physician being told by the family, do not tell them what's happening. We have family members who are lying, telling them you'll be fine. Everybody is pretending that they'll be fine. And we better walk in and connect with them because they feel, already they know that their body is failing. And they're waiting for someone who has the courage just to ask them, how you doing today? Will you be the one? Are we going to put aside the surface communication and dig deep? It is a responsibility. Because the verse in the Quran says, for those who come with qalbin salim, the patient might be dying. Medicine will fail because the plan is not to live for eternity. The plan is to be for a short period of time on this earth. But while we're here, to live a life of reflection. And this is exactly what Allah subhanahu wa ta'ala mentioned. وَلْيَتَفَكَّرُونَ. Reflect. Reflect with them on their bodies and their failing. Reflect with them on their shortness of breath. And for you to reflect and to be thankful that you're able to walk in and out
while they are still there, unable to do what you do. And that's what I meant in the beginning when, if you allow yourself to be impacted by your patients, if you walk in and out unimpacted but by what you see, you are in the wrong place. Because you'll be unable to help them out. It's like you see someone drowning and you jump in but you don't know how to swim. What's the point for you to be there? Excuse me, I have been harsh in somewhat I said, but it's a matter of life and death. We don't have another approach, and they don't have another person to reflect to. You might be the only chance for them, as we say, if you want to encourage them to say Kalimat Tawheed. But we'll ask you, am I dying? Are you going to say no? Are you going to disclose information they don't have? My answer is, you are in the hands of Allah. The way I'm in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. I don't know what the physician has told you, but I'll be able to find out for you if that's something you would like to know. Again, engage with your patients and do not feel the pressure that you have to say something outside of your boundaries. How much time do you have, Doctor? Wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Walaupun masih kata program ini masih berlangsung dan belum habis lagi, kita masih bertahan kerana ujian yang kita dapat pada petang ini sungguh apa? Sungguh mencapai jiwa. Tapi tak apa, Alhamdulillah. Ustazah tadi dah ajar tentang masyaqqah kan, kesusahan. Jadi ambillah rukhsah yang mana ada. Alhamdulillah, mudah-mudahan ambil. Ustaz, saya rasa nak kipas lah. Kipas lah, guna kertas tu. Itulah rukhsah dia. Jangan jamak pula solat lepas ni. Salah. Okey. Okay, insyaAllah untuk sesi yang seterusnya, insyaAllah saya akan cuba memberi perbentangan sedikit kefahaman kepada kita, iaitu memahami maqasid syariah dan qawaid fiqhiyah dalam perubatan. InsyaAllah mungkin ramai dah di kalangan kita apabila disebut tentang maqasid syariah, mungkin dah ramai yang tahu, Alhamdulillah. Tapi apabila kita sebut dalam bidang perubatan, benda ini sangat baru dan perlu kita hayati. Kita sebagai petugas perubatan, panggil yang bekerja dalam hospital ataupun agensi kesihatan, kalau boleh sama-samalah untuk kita menghadam sedikit tajuk ini, iaitu tajuk maqasid syariah dan qawaid fiqhiyah. Okey. Dan seperti mana yang Ustazah cerita tadi, itu adalah sebahagian daripada konsep yang ada di dalam ini sebenarnya. Satu subtopik. Okey. Jika boleh faham yang Ustazah tadi, Alhamdulillah, hari ini pada petang ini kita cuba lagi untuk kita tengok dimensi yang lebih luas tentang maqasid syariah dan qawaid fiqhiyah. Di sini pernah dengar ke? Pernah dengar kan? Orang Lembah Kelang biasa pernah dengar. Kalau orang kampung jaranglah dengar, kan? Biasa orang kampung dengar dekat bab solat itulah. Dalam niat tu ada qasad. Itulah. Okey, saya tak nak dipanjang sebab masa saya ada dalam lebih kurang 3 jam. Okey. Jadi lama sangatlah. Jadi saya pelajukan insya-Allah. Okey. Yang boleh kita fahami maqasid syariah ini, kita cuba sedikit kefahaman kepada kita. Sebelum itu saya bagi satu-satu topik perbincangan yang saya akan bincangkan untuk bawa hadirin hadirat. Dimensi yang saya akan bawa nanti, topik perbincangan pertama ialah pengertian maqasid syariah, dan yang keduanya sejarah ringkas kemunculan maqasid syariah. Yang seterusnya dimensi maqasid syariah, dan yang terakhir iaitu 5 prinsip utama dalam penentuan hukum dalam kaedah qawaid fiqhiyah insya-Allah.
Okey, pertama sekali kita pergi kepada pengertian maqasid syariah. Okey, apabila kita sebut maqasid syariah, dia ada dua. Yang pertama sekali membicarakan tentang maksud maqasid itu sendiri. Dan yang kedua ialah membicarakan tentang syariah. Dua kalimah. Dua kalimah yang dicantumkan. Jadi sebelum kita cantumkan, kita faham dahulu satu-satu. Okey, maqasid ini kalau boleh kita faham ialah tujuan. Kan? InsyaAllah mudah-mudahan semua dah faham. Kan? Kalau zaman kita dulu, kalau zaman-zaman muda-mudi dahulu, sekarang masih muda kan, cuma mudi je tak ada kan. Okey, apa ni orang kata, mak kita suruh solat, biasa kita tak tanya lah kan. Betul? Dulu-dulu lah, kalau mak suruh solat, kita tak tanya lah. Tapi apabila timbul zaman sekarang ini, apabila ibu-ibu suruh anak solat, dia akan tanya. Dia akan tanya kenapa? Kan? Sebab tu ramai orang tak boleh jawab. Kenapa perlu solat? Kenapa perlu zakat? Persoalan mengapa itu timbul. Kan? Jadi antara ulama contemporary sekarang ini melahirkan ilmu maqasid. Ilmu maqasid lebih kurang, seingat saya tahun 2010 baru kita wawarkan ke dalam masyarakat. Okey. Sebenarnya benda ilmu ini sebenarnya dah lama. Okey. Maksud maqasid iaitu tujuan, matlamat ataupun objektif ataupun hikmah. Ambillah yang mana satu. Syariat ini adalah undang-undang ataupun hukum Islam. Jadi kita gabungi dua ini, maksudnya tujuan undang-undang Islam ataupun objektif yang diletakkan oleh syarak dalam mensyariatkan sesuatu hukum. Okey, boleh faham? Okey, kita pergi satu persatu. Ini antara nukilan Imam Ghazali, antara yang meletakkan garis pandu 5 perkara, ya, seperti mana yang telah dibincangkan pagi tadi, iaitu objektif dalam kehidupan manusia yang mencakupi 5 perkara. Pertama sekali, menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Ini prinsip dia. Okey, boleh? Biasa dalam kalangan kita ini, biasanya kita pernah buat, tapi kita tak tahu pun bahawasanya kita sebenarnya dah ikut maqasid dah. Banyak dalam kehidupan kita ikut maqasid sebenarnya. Okey, antara bapa kepada maqasid syariah iaitu Imam Syatibi, yang menyatakan bahawasanya apa yang dimaksudkan dengan maqasid, tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, iaitu maslahah. Maslahah ni maksudnya kebaikan dan kesejahteraan umat. Dilihat dari sudut tujuan Tuhan. Tujuan awal syar'i menetapkan syariat ialah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Okey, kalau kita tengok di sini ialah tujuan akhir hukum tersebut adalah satu. Untuk mana? Untuk kepada tujuan Tuhan. Sebab tu dalam kalangan kita, apabila kita mulakan satu kehidupan, perkara pertama yang perlu kita sebut lillahi ta'ala. Kan? Nak start perkara, nak tak solat mesti sebut lillahi ta'ala. Ada orang solat tak baca lillahi ta'ala, tak niat lillahi ta'ala, maka solat itu sia-sia. Kalau dia tak cakap lillahi ta'ala. Sebab tu dia kena ikat. Okey, ilmu maqasid, saya pergi satu persatu. Okey, antara ulama yang besar seterusnya Wahbah Zuhaidi ada membicarakan, Yusuf Qardawi ada membicarakan, dan ulama yang contemporary sekarang ni dalam ilmu maqasid itu Raisuni. Dia lah banyak membicarakan. Tapi Raisuni ni banyak membicarakan tentang demokrasi dan politik lah, dia banyak bicarakan. Okey, bolehlah baca rujukan yang saya sebut ni. Okey. Dan okey, kita tengok contoh bagaimana penentuan sesuatu dalil, sesuatu nas itu untuk mendapatkan hukum maqasid itu, tujuan itu. Contohnya dalam Al-Quran sebut aqimus salah. Kan? Hukum Allah, undang-undang Allah. Itu. Kenapa aku kena solat? Kenapa aku kena solat itu adalah maqasid. Jawapan dia itu adalah maqasid. Kenapa perlu solat? Kenapa perlu solat?
Okey, alhamdulillah. Maksudnya ada lagi kan? Okey. Takut okey ke? Alam-alam selain daripada alam dunia. Okey. Okey, maksud solat, hukum Allah turunkan kepada kita, maka dirikanlah solat. Kenapa? Sebab nak masuk syurga, ustaz. Okey. Di sini dia kata bukan sebab nak masuk syurga. Di sini dia kata hukum solat itu datang, maka dirikanlah solat. Allah suruh. Apa maqasid dia? Yang warna merah tu. Dia kata mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Ustaz, saya dah solat. Ramai orang solat, tapi masih buat keji dan mungkar. Apa berlaku? Maka banyaklah kerosakan kan. Dia solat tapi dia buat keji dan mungkar. Sedangkan ayat Quran ini kata jika solat maka dapat cegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Bercanggah kan? Maka kena cek balik solat dia. Betul? Kalau cek seorang-seorang kan, saya biasa kalau cek seorang-seorang, Fatihah kita pun banyak versi kan? Fatihah tu belah macam tu, Fatihah ni belah macam-macam versi Fatihah. Fatihah tu 7 ayat je, tapi versi dia penuh. Yang ni belah macam tu, yang ni macam ni. Okey. Maksudnya kena cek balik solat kita. Okey, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah yang kedua ialah tentang zakat. Ambillah zakat daripada sebahagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Ini tujuan maqasid dalam bab zakat ialah membersihkan dan mensucikan, mensucikan. Susah ke sebut kan? Okey. Mensucikan mereka. Yang mereka mana tu? Mereka yang keluarkan zakat. Okey, saya cerita. Okey, kalau kita faham ini ringkasan maqasid lah. Okey. Teori syariah ini ialah yang pertama sekali ialah untuk kita mengambil maslahah itu dan mengelakkan mafsadah. Okey, konsep dia. Okey, kenapa timbul ilmu maqasid syariah? Maqasid syariah ini dia lebih kepada konsep ijtihadi. Okey. Kalau kita tengok bahawasanya masa kehidupan jahiliah penuh dengan orang zaman jahiliah, betul? Okey, ialah zaman jahiliah, orang jahiliah lah. Tekan orang zaman kita kot. Okey. Zaman jahiliah apabila muncul kerajaan Islam, maka setiap hukum HUKM, berkaitan hukum HUKM, panduan ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila timbul sesuatu isu, apabila timbul sesuatu perkara, maka sahabat-sahabat ini pergi jumpa Rasulullah. Apabila jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benda ini biasanya dijawab oleh Rasulullah melalui Al-Quran dan hadis. Okey. Itu melalui Al-Quran dan hadis. Jadi dapat apabila kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat ini tak boleh jumpa dah Rasulullah. Jadi perlu kepada perkara ijtihad. Sebab tu ulama buat satu kaedah. Kalau kita belajar orang golongan agamawan belajar biasa salah satu bidang iaitu usulul fiqh. Okey. Ini adalah satu maqasid syariah ni. Qawaid fiqhiyah ini adalah satu bidang daripada usulul fiqh. Okey. Jadi kalau tengok kewafatan Rasulullah, timbul persoalan baru, maka Al-Quran dan Sunnah jadi rujukan. Jika tiada, maka perlu pada proses ijtihad. Okey. Perpandukan kitab sunnah dan pemahaman mereka terhadap kaedah-kaedah umum, rahsia, matlamat syariah yang mereka fahami. Okey. Sebagai contoh, antaranya ialah ini contoh. Sahabat radhiyallahu membuat salinan Al-Quran yang mana untuk menjaga agama. Ketika mana zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran itu sentiasa turun dan Rasulullah sendiri melarang sahabat-sahabat untuk tulis. Kan? Untuk tulis. Selepas kewafatan Rasulullah itu, apa berlaku selepas kewafatan Rasulullah? Khalifah
Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama, maka berlaku pemberontakan, betul? Dalam peperangan apa? Peperangan Reddah, untuk menentang orang-orang murtad. Jadi ketika peperangan Reddah itu, ramai dari kalangan para hufaz meninggal dunia. Jadi Abu Bakar pun balik ni bincang bersama-sama sahabat, bincang bersama-sama sahabat macam mana untuk kita jaga ketulinan Al-Quran ni. Jadi maka sepakat sahabat dibuat tulisan Al-Quran. Al-Quran dahulu ketika zaman sahabat itu tiada, kalau huruf alif tiada titik, tiada titik. Huruf ba ada titik tak? Huruf ba pun ada titik juga. Huruf ta pun ada titik. Huruf sa pun ada titik juga. Jadi zaman itu ditulis Al-Quran itu. Sebab kewafatan Abu Bakar, naik zaman Umar Al-Khattab. Zaman Umar Al-Khattab ini zaman ialah zaman ketika mana perluasan kuasa Islam. Jadi orang bukan Islam ni nak baca Quran, boleh tak boleh kalau tak ada titik? Boleh tak boleh? Tak boleh kan? Kita pun tak boleh beza dah kalau orang tulis huruf ba dengan huruf ta tak boleh baca dah. Jadi Umar Khattab merasakan bahawasanya perlu dititikkan. Sebab apa? Sebab nak menjaga agamanya daripada hilang. Itu. Sedangkan nas tak ada, tak sebut pun. Okey. Dan seterusnya, selepas zaman Umar Khattab, titik dah ada. Apa yang berlaku? Tak ada baris. Betul? Tak tahu nak baca. Huruf ba tu nak baca baris atas ke, baris bawah ke, baris depan ke, ataupun baris tengah. Macam mana nak baca baris tengah? Ba baris tengah? Itulah kalangan kita, ramai kalangan kita baca baris tengah. Tak tahu nak baca macam mana. Okey, jika boleh baca baris tengah, nanti ajar saya. Okey, jadi ketika itu dibariskan ketika zaman Uthman. Sebab tu kalau kita tengok Quran sekarang ni yang telah dibukukan dan telah disalin itu, kat depan sekali kita akan tengok Quran itu ditulis apa? Rasam Uthmani. Betul? Itulah kisah dia. Rasam Uthmani, tulisan Uthman. Okey. Rupa-rupanya Quran itu tulisan Uthman yang telah dibawa kepada kita. Sampailah sekarang kita boleh baca dengan baik. Itu salah satu kisah untuk menjaga, memelihara agama di sudut maqasid syariah. Okey. Ini seterusnya kisah Umar menghukum buang daerah seorang lelaki kerana ketampanannya. InsyaAllah di sini insyaAllah semua tampan, tak dibuang negeri insyaAllah. Tak ada masalah. Okey. Ni dalam istilah yang seterusnya, Sa'id ini sendiri mengharuskan kawalan harga. Dan sedangkan zaman Rasulullah tak letak pun kawalan harga. Tapi kita sekarang ni keperluan untuk buat kawalan harga. Sebab apa? Untuk menjaga maslahah. Okey, dimensi maqasid syariah boleh faham di situ. Seperti mana yang kita belajar, dipecahkan kepada 3. Yang pertama sekali daruriyat, yang kedua hajiat, dan yang ketiga adalah tahsiniyat. Kita pergi satu persatu. Yang biasa yang kita nak bicarakan adalah isu daruriyat yang dipecahkan kepada 5. Pertama sekali ialah menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta. Hajiat perkara yang diperlukan oleh orang ramai dalam menjamin urusan kehidupan dengan mudah dan senang tanpa pasti menyukarkan kehidupan. Tahsiniyat perkara yang dituntut oleh manusia dalam menjaga maruah dan kehormatan. Dengannya kehidupan menjadi mulia dan bahagia. Okey. Kita ambil contoh seorang perempuan. Dia banyak ambil kat mana? Sudut mana? Mana? Dia ambil daruriyat ke, hajiat ke, tahsiniyat? Biasanya perempuan bangun tidur, dia akan ke arah mana dulu? Kan nak pergi kerja. Semua dah suami senyum dah. Okey, boleh faham tak tu?
Okey, dia akan ambil start dari bawah. Ni. Dia tengok alat makeup dia cukup ke tak, kan? Dia ambil perkara-perkara tahsin niat dulu. Okey, sedangkan daruriyat tu pakai tudung. Dia tak check tudung dia. Tudung tu tutup aurat ke tak. Dia nampak je lah, tudung ni mesti cantik. Cantik tu tahsin niat. Kan? Dia begitu. Maksudnya konsep kita ni kadang-kadang terbalik. Okey. Tapi tak apalah, kita betulkan balik. Mudah-mudahan kat sini insya-Allah nampak semua okey ni. Okey, alhamdulillah. Okey, ini yang prinsip yang kita cuba buat dan kita cuba perjuangkan. Maqasid syariah yang pertama sekali, asas yang pertama sekali mestilah menjaga agama. Yang seterusnya menjaga jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta. Keperluan kita untuk isu yang besar. Sebab tu dalam bidang perubatan kita kena faham betul-betul isu ini. Contohnya yang berlaku kepada kita sekarang ini ialah contohnya orang datang kepada kita tak nak potong kaki. Kan? Kencing manis, doktor kata perlu potong kaki. Kan? Kalau ikut konsep maqasid syariah, potong kaki ke tak payah potong kaki? Kenapa potong? Sebab jaga nyawa tu nombor 2. Bukan jaga kaki apa? Jaga apa? Kaki tu harta. Ni harta. Ustaz harta jadi nak jual lah. Jual lah. Tak masalah, nak jual berapa jual. Okey. Harta siapa? Kaki tu harta siapa? Harta Allah. Sebab tu ulama-ulama kalau dia faham kan konsep kematian itu, kan, dia faham. Orang yang tersayang dibawa pulang, dia rasa gembira, kan. Tapi bukan maksud hore, bukan majlis besar-besaran, tak. Maksudnya dilepaskan dengan redha dengan kehidupan itu. Sebab tu dalam pertimbangan ini, keperluan untuk kita hadam betul-betul maqasid syariah, prinsip itu. Isu-isu yang lain banyak lagi. Contohnya dari segi isu vaksin, kan. Sekarang ni banyak isu-isu vaksin, kan, anti vaksin. Sedangkan kalau kita tengok dalam konsep ini, sedangkan vaksin itu wajib. Sebab apa? Sebab kita nak menjaga nyawa. Nyawa itu konsep itu sendiri. Okey. Okey, boleh? Contoh perempuan. Saya bagi soalan. Perempuan, jika seseorang perempuan itu dirompak, dia nak kejar perompak itu ke? Contohlah, bukan perompak. Contohnya seseorang pencuri masuk rumah. Masuk rumah, dia nak pertahankan apa dulu? Nak pertahankan harta ke nak pertahankan nyawa dia? Sembang sedap lah. Kena tadi na'udzubillah min zalik, kan? Tahu kan? Okey. Inilah timantaranya. Kalau kita faham betul-betul bahawasanya maqasid syariah ni boleh jadi panduan hidup kita. Okey, dan seterusnya saya pergi satu persatu. Memelihara agama. Memelihara agama manusia berkait rapat dengan ibadah kerana segala tindak tanduk manusia adalah ibadah di sisi Allah. Dalam kehidupan kita ni sebenarnya kita bangun tidur dan kita bangun tidur sebenarnya ibadah. Sebab tu ibadah pertama ketika bangun tidur apa? Apa? Ibadah pertama selepas bangun tidur tu apa kita buat? Ya ke doa? Ambil handphone, pandai tu. Alhamdulillah. Okey. Ramai dah kalangan kita apabila bangun tidur kita ambil handphone. Ustaz, saya buat wallpaper tu dok orang bangun tidur. Jangan salah faham, kan? Okey. Maksud itu ibadah pertama kita. Sepatutnya dalam hidup kita apabila kita bangun tidur, perkara pertama paling ringkas kita ucap alhamdulillah. Sebab ibadah. Sebab tu kita berjuangkan tadi. Kita ucap alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Sebab apa dalam kehidupan kita perlu tunjukkan sifat itu. Okey. Jadi boleh sebut siapa yang belum sebut alhamdulillah sebut. Dekat apa? Sebab jika tak sebut alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, maka masih tidurlah dalam seminar ini. Okey. Gurau dia. Okey, boleh?
Mereka yang sakit tidak dapat mengerjakan ibadah yang fardu dengan sempurna, maka menjadi peranan serta tanggungjawab doktor atau petugas perubatan untuk mengobati mereka. Maksudnya penting peranan petugas perubatan untuk menjaga kesihatan masyarakat keseluruhannya. Kalau kita nampak di sini, yang itu digariskan sebagai yang kata fardu kifayah, sunat muakkad yang dituntut sangat-sangat. Jadi kita rasa banggalah kita dapat perjuangkan kehidupan masyarakat. Okey. Yang seterusnya, memelihara nyawa. Bidang perubatan bertanggungjawab dalam memelihara nyawa manusia dan mencegah penyakit-penyakit daripada merebak. Perubatan bukanlah untuk mencegah kematian, kerana kematian itu berada dalam kehendak Allah, bukannya dalam tangan manusia. Ini pun kita perlu fahami betul-betul. Kadang-kadang orang perubatan sendiri pun tergelincir. Kadang-kadang masyarakat lagi lah. Contohnya, seorang pesakit datang kepada doktor pakar, sembuh. Biasa pesakit itu balik, dia akan cerita pasal apa? Kehebatan doktor pakar. Dia cakap, aku pergi tu sebab doktor pakar lah. Sebab dia boleh tergelincir. Sebab tu kita kena letak betul-betul asas. Kita kena cakap, makcik, saya ni hanya boleh mampu mengubati dan mencegah penyakit je. Saya nak bagi sembuh tu belum pasti lagi, sebab Allah yang memberi. Besok jawabnya pesakit tak datang, kan? Okey, banyak macam tu lah. Sebab apa pesakit kata doktor ni tak dipakai, dia guna statement ni. Okey. Jadi kita kena letak asas yang kokoh, bahawasanya konsep kita dalam bidang perubatan ini adalah mencegah penyakit ataupun merawat, bukan nak teruskan nyawa dia. Yang dah pergi-pergilah. Boleh faham? Okey. Tu kadang-kadang kita silap dimensi, kan. Sebab tu kita kena perjuangkan betul-betul dalam istilah kita. Perubatan yang kita buat sekarang ni ialah perubatan Islam. Kan? Kadang-kadang kita ni silap konsep. Apabila kita datang berubat ke hospital, kita kata perubatan hospital tak boleh buat ni. Jom kita buat perubatan Islam. Kan? Dan definisi kita dah salah. Sebenarnya kena betulkan definisi kita. Lebih-lebih kita dalam bidang kita ni, itu petugas perubatan. Kena sebut kata yang dia elok. Perubatan apa ni? Perubatan moden adalah perubatan Islam lah. Perubatan yang kita jaja perubatan Islam sekarang ini, itu adalah perubatan ru'yah. Kena ubah katanya itu. Itu orang takut tu, nak datang ke hospital, tak jalan ke, saya nak pergi perubatan Islam. Ini tak Islam. Tak Islam, tak boleh, kan? Masuk perubatan ialah tak bercanggah dengan hukum syarak itu. Sebagaimana tak bercanggah, silakan buat, tak ada masalah. Sebab apa? Dalam konsep kita itu, maqasid itu sendiri. Jadi sebab itu kita meletakkan Allahu Akbar, idza maridtu fa huwa yashfi. Maksudnya, sebab tu Al-Quran sendiri sebut, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Apabila kita sakit, kita kena letak. Apabila kita sakit, siapa yang sembuhkan kita? Allah. Kalau pesakit kita boleh sebut macam tu, insya-Allah solat je akan jaga. Tapi masalahnya, apabila sakit, kita nampak siapa doktor yang boleh menyembuhkan. Sebab tu dah jadi macam-macam. Okey. Seterusnya, memelihara akal. Akal yang sihat menjadi syarat sah sesuatu ibadah. Ibadah yang dikerjakan oleh orang memiliki akal yang sakit tidak dituntut pelaksanaannya. Contohnya orang yang koma. Orang yang koma dah tak jadi tanggungjawab untuknya untuk melakukan solat. Tak boleh kita jurawat, pakcik bangun solat, koma sekejap lagi, dah masuk waktu dia ni. Tak boleh. Koma kat situ dia. Jangan noktahkan dia lagi. Okey. Maka perubatan bertanggungjawab memelihara akal manusia agar mereka dapat menjadi hamba Allah yang sempurna. Contohnya penyembuhan penyakit fizikal, menghilangkan tekanan yang mengganggu fikiran. Okey.
Seterusnya, memelihara keturunan, penjagaan ibu-ibu yang mengandung, ubat-ubatan yang penting, serta kawalan terhadap kesihatan bayi yang menyumbang kepada kesinambungan kepada keturunan manusia. Tetapi kesemua ini mempunyai hak-hak yang tertentu yang dibatasi oleh hukum syarak. Contohnya, rawatan antenatal perlu kita cek. Sebab zaman kita sekarang ini bukan zaman bidan-bidan yang dulu. Zaman kita zaman moden, kena datang. Jadi apabila zaman moden, kita kena berpandukan kepada hospital yang menentukan sesuatu tindakan. Tak boleh, Ustaz saya rasa nak ambil khidmat daulah lah, kan? Itu jadi masalah tu. Sebab apa? Kepakaran mereka tiada. Mereka tiada kepakaran. Sebab isu kan, saya 2 bulan lepas, isu daulah banyak. Sedangkan kalau kita faham betul-betul, benda ini yang kita perlu titik beratkan dalam masyarakat kita. Okey. Yang seterusnya, memelihara harta. Bidang perubatan mampu mencegah manusia daripada penyakit, maka akan melahirkan manusia yang sihat untuk membangunkan negara. Ini penting. Dalam memelihara harta, dalam bidang perubatanlah yang menjaga kesihatan manusia secara otomatik dengan sihatnya kehidupan, maka negara itu dapat ditegakkan dengan sempurna. Jika dalam negara, Ustaz, dalam negara itu semua penyakit, apa berlaku negara dia? Negara berpenyakit lah. Okey, boleh faham? Okey. Habis dalam maqasid syariah, saya bagi hanya asas saja. Nak menggali lebih dalam, boleh baca kitab-kitab maqasid syariah yang banyak, tebal-tebal. 800 muka surat ada. Bacalah dalam satu hari, jadi apa nanti. Okey. Qawaid fiqhiyah, iaitu hukum kulli menyeluruh yang dipraktikkan ke atas keseluruhan masalah juz'i. Maksudnya, katanya qawaid fiqhiyah, iaitu kaedah. Qawaid ini maksudnya kaedah. Fiqhiyah ini memahami hukum. Maksudnya, dalam memahami satu hukum perlu ada kaedah. Ustazah yang bicara tentang rukhsah dan darurah itu sebenarnya satu bahagian daripada qawaid fiqhiyah. Okey. Ini secara umum. Qawaid ialah kaedah ataupun jalan untuk mencapai maqasid syariah. Okey. Ini antara kaedah yang asas, 5 prinsip yang asas. Yang pertama sekali ialah tujuan. Umuru bimaqasidiha, itu. Yang seterusnya al-yaqin. Okey. Yang seterusnya masyaqqah. Yang keempat ialah darar. Yang kelima adalah hadat. Kalau kita masukkan prinsip ini, antara yang kita letak garis pandu ialah ini susunan dia. Tujuan, keyakinan, kemudaratan, keberatan dan uruf. Kita kena cek benda ini. Tak boleh kita samakan. Contoh kan, kita samakan kalangan kita. Contohlah kita bagi di luar bidang perubatan. Orang Melayu bagi perempuan, kalau berpakaian, dia suka pakai macam mana? Suka pakai pelik kan? Warna pelangi, betul? Tudung warna biru, baju warna baju warna merah. Musim undinya semua sebut warna ni kan? Okey. Kain warna orange. Nak boleh kesan tu. Okey. Kasut warna hijau. Kasut sebelah lagi mana? Kuning lagi. Maksudnya itu orang Malaysia. Kita boleh tahu orang Malaysia. Okey. Cuba hari ni, daripada Isnin hingga Jumaat, kita pakai warna hitam je. Apa orang panggil? Apa? Berkabung. Masyarakat kita kalau pakai hitam, berkabung. Kamu berkabung ke ni? Pakai warna hitam semua ni. Tapi jika kita pergi ke luar negara, kalau kita pakai yang warna macam tadi, warna-warni tu, masyarakat akan tengok pelik. Sebab apa? Sebab mereka ni suka berpakaian warna hitam. Jangan tanya pula pergi lawatan ke satu negara, negara Arab lah.
Tanya berkabung ke semua ni. Jangan tanya dia, sebab masyarakat dia, uruf dia, warna hitam itu pakaian dia. Macam kita ni pakai warna-warni. Jadi ustaz salah ke saya nak pakai warna hitam? Pakai lah, tak masalah. Cuma nak katanya penentuan hukum itu tengok uruf juga. Dia bukan sekadar orang kata okey, Al-Quran tak sebut, tak boleh buat. Okey, macam tu. Maksudnya pendetilan itu sangat penting. Okey, saya pergi satu persatu. Tujuan konsep setiap perkara bergantung kepada niat. Niat membawa erti seseorang memasukkan sesuatu atau mengkosatkan sesuatu dan disertai dengan perbuatan khususnya untuk mencari keredaan Allah SWT. Penting untuk kita tekutkan setiap perkara dalam hidup kita perlu kita letakkan mencari keredaan Allah SWT. Biasa daripada pagi lagi mungkin kita sebut. Apa kita sebut? Mardatillah. Kan? Niat adalah perkara utama bagi menentukan setiap amalan manusia mendapat pahala ataupun dosa, malahan dalam menentukan halal dan haram. Maksud dalam kehidupan kita, contohnya, jika seseorang petugas perubatan yang sekadar hanya berniat untuk mendapatkan gaji. Hari ini kita kerja untuk dapatkan gaji semata-mata. Dalam pekerjaannya, maka gaji sahajalah yang akan dimiliki. Rugilah hari kita. Ustaz, rugi apa? Dapat gaji. Rugi tak dapat gaji? Rugi ke tak? Rugi ke tak ni? Semua tak nak jawab. Jika rugi bagi kat saya. Jika tak rugi, simpan dia dulu. Okey. Jika kita nak bertambah baik lagi, kita sandarkan betul-betul. Jika berniat kerana Allah, bahkan ikhlas dalam memberi bantuan kepada pesakit, maka pekerjaan itu menjadi ibadah. Sebab tu ibadah ni kita kena pecahkan dimensi ibadah. Ibadah ada dua. Yang pertama ibadah umum. Sebab kita bangun tidur tu umum dulu. Kan ada orang bangun tidur terus solat. Tak ada kan? Okey, umum. Umum ialah kehidupan kita seharian. Ibadah khusus itu yang kita duduk buat, solat, puasa, haji dan selainnya. Okey, maksudnya kita ikat betul-betul. Ustaz, benda nak niat ni bukan benda yang kecil Ustaz, susah. Okey, jadi kita sentiasa membarui niat kita lah. Sebab tu Imam Syafi'i dia setiap kali nak solat dia kena membarui niat kan? Niatkan kerana Allah SWT. Okey. Yang seterusnya keyakinan. Itu konsep keyakinan tidak terhapus dengan keraguan. Maksudnya apabila yakin, kita kena hapuskan keraguan. Ni tak kita duduk main. Ya ke aku buat ni? Ya ke aku buat kan? Itu jadi masalah tu. Lebih-lebih kita dalam bidang perubatan ini kena yakin betul-betul. Perkara yang telah diyakini berlaku apabila timbulnya keraguan yang meragui keyakinan itu dan tidak akan dikira. Okey, contoh saya bagi. Doktor meyakini bahawa kawasan luka pesakit jika terkena air boleh membawa kepada kesan jangkitan kuman yang lebih bahaya. Maka seharusnya doktor perlu melarang pesakit daripada terkena air. Ini perlu ni kita cek. Okey. Dalam kadang-kadang doktor ni kadang-kadang pergi buat cek pesakit tak maklum pun tentang keadaan pesakit berkaitan dengan hukum. Bagi saya selepas ini kalau boleh maklum pada pesakit. Kalau rasa pesakit itu tak boleh kena air, kena cakap. Pesakit tak boleh kena air. Pakcik tak boleh kena air. Boleh? Sebab apa? Sebab kesannya jika kita tak bagi tahu, kesannya ialah pakcik itu akan bertanya kepada orang yang tidak arif. Kata kalau macam tu, tanya kepada orang lain, dia kata kalau macam tu kenalah air. Itu kawasan wuduk di tangan tu, kawasan wuduk. Apabila kena di kawasan wuduk yang berluka itu, maka kena infection. Itu sebenarnya memberi risiko mudarat yang lebih besar lagi. Jadi saya anjurkan kepada petugas perubatan, jika ada kawasan yang berbalut dalam anggota wuduk itu, perlu dia cakap. Jika boleh kena air, cakap boleh kena air. Jika tak boleh kena air, kena cakap tak boleh kena air. Sebab apa?
percakapan itu dia akan boleh jadi sandaran hukum. Contohnya pesakit itu pergi jumpa dengan ustaz. Ustaz, tangan saya luka, tapi doktor cakap tak boleh kena air. Maka ustaz tu dia akan fikir, okey, ini maklumat daripada doktor boleh jadi sandaran hukum, jadi nak keluarkan hukum. Tapi masalah kita sekarang ini ialah kita tak bagi pandangan itu. Contoh lagi yang biasa berlalu dalam masyarakat kita, solat duduk atas kerusi. Betul? Solat duduk atas kerusi tu, pergi ke hospital, doktor tak cakap, encik, saya nampak encik ni tak lipat kaki, solat duduk atas kerusi ya, itu hukum. Masalah cek-cek saja, boleh balik. Sekali tanya ustaz, kan? Ustaz kata tak boleh. Apa berlaku pada pesakit itu? Itu masalahnya. Masalah sebab doktor hanya bagi ubat, dia tak bagi solusi kepada keadaan pesakit itu nak buat. Nak buat. Jadi keperluanlah kepada kita, kalau boleh kita bagi sedikit panduan, garis pandu kepada pesakit itu untuk bertanya ustaz. Contoh pesakit itu, jika doktor bagi tahu, pakcik ni, pakcik ni pergi jumpa doktor, doktor pesan pada pakcik solat kena duduk atas kerusi. Jadi ustaz faham lah. Okey, ada hukum yang menyatakan pakcik boleh duduk atas kerusi. Baru tak jadi kalimah golongan ahli kursi. Ni tak pergi shopping-shopping semua bagai. Lepas tu pergi masjid, apa berlaku? Ambil kursi. Kursi pula kursi sofa. Lagi sedap. Ya, itu macam-macam tu. Itu perbahasan perdebatan yang panjang. Okey, yang seterusnya masyaqqah, kesulitan membawa kemudahan. Apabila timbul sesuatu kesusahan atau kesulitan dalam menunaikan dan melaksanakan perintah Allah, perintah itu diringankan. Bukan seperti asalnya, syariat Islam dapat dilaksanakan dalam setiap masa dan dalam keadaan bila-bila masa dan di mana-mana sahaja, iaitu dengan memberi kelonggaran dan keringanan ketika seseorang itu mengalami kesempitan dan kesukaran. Maksudnya dalam Islam ini, apabila timbul masyaqqah, maka di sana ada kemudahan. Tapi kemudahan itu kemudahan bersyarat. Bukan kata seperti kita ni, panas ustaz, ini nak macam mana? Ambil air pahit, mandi sana. Tak boleh. Tak boleh. Dia kena ada kemudahan itu, mesti bersyarat. Kipas dulu ke. Okey, dalam bidang perubatan, ini antaranya yang kita berjuangkan. Yang pertama sekali, solat jamak. Anjurkan kepada pesakit yang masyaqqahnya tinggi, maka dia kena solat jamak. Contohnya pesakit yang operation. Biasa di hospital pakar Islam kita buat, apabila pesakit itu nak operation pada waktu zuhur, kita suruh jamak terus. Kenapa suruh jamak terus? Sememangnya waktu itu operation sekejap je, tapi kesan ubat itu kamu mamai. Jadi kita suruh jamak. Contohnya isu-isu lain, isu pesakit stroke, dia tak boleh buat biasa dah, jamak. Okey. Contohnya colostomy bag, urine bag. Seperti mana buat kajian tadi, panjang. Ada yang kata colostomy bag ini perlu dibersihkan. Siapa rajin bersih? Doktor confirm dah tak? Jadi masa ialah nurse lah di masa biasanya. Rasa masyaqqah ke tak? Kalau rasa masyaqqah, kena cari hukum-hukum yang seterusnya. Okey. Okey, saya habiskan sikit Uruf. Okey, ini uruf. Adalah adat, ialah apa yang telah dikenalkan oleh manusia menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka, sama ada berbentuk perkataan atau perbuatan. Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum atau adat menentukan hukum. Ulama telah menetapkan bahawa uruf dan adat kebiasaan merupakan salah satu daripada sumber hukum dalam keadaan ketiadaan nas. Maksudnya uruf ini menentukan hukum. Jadi kalau kita tengok dalam uruf masyarakat kita, apabila kita masuk sesuatu hospital kena daftar, bukan terus pergi jumpa doktor. Itu salah. Okey, perlu saringan kesihatan contohnya. Boleh?
Masa dia mengizinkan, jika saya nak syarah lagi mungkin sampai ke malam lah. Okey, saya rasa saya berhenti kat situ dulu. Saya serah kembali kepada penulis ini.